Ach, es ist sehr stürmisch draußen. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Dark Dreams und ID vor. Ich wollte gerade Dark Souls sagen. Nein, gehen wir aber erstmal zum Waschbecken und gießen uns ein. Wie gesagt, Grafikstil ist immer noch sehr interessant. Der gefällt mir auch, der Grafikstil. So. Ah, da kann ich auch noch reingucken. Münze, 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 Münze. Münze. Filetbohnen. Was haben wir noch? Oh, der ist sie auch noch. Sieh nach der scheppernden Tür. Mache ich doch gleich. Ich Cornflakes kann ich auch nicht nehmen, schade. Greifen. Kann ich hier sonst noch irgendwas? Ah. Ein Hamburger. Und da ist der Speiseliste Hamburger. Ah, gut, da kocht hier noch was. Teekanne. Warum habe ich den Ofen angelassen? Egal. Ja, ich weiß, wir sollten da mal langsam hingehen. Natürlich werde ich auch sofort erstmal die Schrank drücken. Wegen. Oh, da liegt etwas drinne. Greifen wir mal die Verbände. So. Und den Kühlschrank aufmachen. Alles mit Quick-Time-Events oder mit so einem Schiebe- und Zieh-Event. Greifen wir mal nach den L. Der Fischkonserve. Da haben wir noch etwas drinne. Die Pizza, naja, gut. Typischer Kühlschrank kann es. Ja, ich lasse die Katze ja schon rein. Mir schon drum bittet. Ja. Whoa! Oh. Oh, hold it! Greifen. Ein Haus. Oh! Gotcha. Hab ich dich. You can't escape now. Oh, lala. This is Amanda. She just suddenly started living here one day. She sometimes goes out and gets food for us. And that's something of a lifeline for me, as I don't really go outside. Just who she is, though, well, my memory holds no answers. Sie ist etwas aufgeregt. Yo, David, everything shipshape? As you can see, Teddy, Someone definitely got the jump on you. Ach, so ein gutes Wort. Forrest Kaysen, a detective with the Boston Police Department, and my former partner. He still helps me out nowadays in my search for Dee. He's both a client and a source of information. He gets whatever I need. Und der scheint verletzt zu sein. Women are always trouble. Doesn't matter how old they get, trouble. Fighting with Diana again? Like you wouldn't believe. Women, men don't stand a chance. Don't come and see me actually means get right over here. But then, leave me alone just means, well, leave me alone. How am I meant to make sense of that? Tell me, David, please. You know you love it. You got the stomach for it. My stomach is stressed out quite enough. Thanks. I was a fool to ask you. And Diana's so stupid. Once feared as the mighty grizzly, detective among detectives. Now he's more like a big teddy What's the bear. point of the place? Teddy, what's this? So, tell me, David, have you heard the news about that airplane accident, huh? The aircraft still made it safely into Logan Airport. However, it briefly... Access Gate Airways Flight 117, struck by unexplained lightning? No one's talking about anything else right now. We might be looking at the real deal.
I've got the good stuff for you this time. Ja, jetzt kommt ein typisches Crime Scene Intro. David Young. Forrest Case. Olivia Jones. Anthony Rabbit. Philip Cheney. Und Derek Payne. Starring Little Black Young. Dark Prince Don't Die. A passenger simply vanishing from an aircraft mid-flight. Does that sound possible to you? Antonio Zapatero, otherwise known as Rabbit. He's a courier who only carries real blood. This one promised to provide evidence after being brought to Boston. Evidence that may well have led to the ID of the source of real blood. But then the lightning struck, and in the confusion, he vanished. He escaped somehow? No. When I say vanished, that's pretty much what I mean. Like something out of a magic act. So, clue me in. Beweise ebenfalls. What makes this one the real deal? Ach, Amanda nicht. The name of the boss he was going to give up? Apparently starts with the letter D. This courier might have had evidence revealing the identity of D. So, interested yet? Let me ask you again. A passenger simply vanishing from an aircraft mid-flight. Does that sound possible to you? Ein dritter ist im Spiel. No. It's impossible. There's someone pulling the strings behind this mystery. Right on the money, David. Beweise jede Menge Dokumente. Third party most likely used the confusion to spirit the courier away. Lots of people want the evidence he was carrying, after all. From the evidence I was able to bring, this particular item is the most interesting. The owner of that badge was involved in this incident. Well? No doubt about it. This is a memento. Great. It's yours then. Let's hope it's the last one you'll ever need. Oh. Dienstmark des Marschalls. Blutflecken. Ein Memento gefunden. Ein Beweisstück im Fall des verschwundenen Kuriers. Es gehört dem Federal Marshal Derek Buchanan, der beim Transport des Kuriers getötet wurde. Hiermit sollte ich in der Lage sein, zu einem Flugzeug zu tauchen, an Bord dessen sich die befindet. Der Schlüssel zum Fall der Ermordung meiner Frau. Forrest Case, Partner, 1 Küsse, jetzt Teddybär. Schmutziges Hemd, Nacht durchgemacht. Küchentisch, ein Ort zum Nachdenken. Muss ich raten, ich muss... Geh ins Bad, zum die Vergangenheit. Nö. Weil ich weiß nicht, dass denn der Prolog endet. Da ist ja schon wieder zum Spülbecken gegriffen. Na egal. Ach, er macht es automatisch. So. Kann ich hier irgendwas noch greifen? Nein. Ich weiß, dass sie der Shop ist. Nein, ich
für den kaufen. Ja, die kann man halt so Kleidung kaufen. Okay, Kleidung kann man auch kaufen, ja. Mit verschiedenen Werten. Okay, Kleidung 2. Für Kollegen. Beziehungsweise für unsere Liebe. Amanda. Oh, ich will jetzt gerade nichts. Ich will jetzt eigentlich so. Brauche ich Amanda. So, hier kann ich meine alten Fälle, hier kann ich noch Fälle durchgehen. Ja, ich habe eigentlich nichts. Keine aktiven Fälle. Okay. So. Und gucken, ob ich zur Tür rausgehen kann. Tür. Da. Klick. Klick. Ah, klick. What am I doing? Was tue ich denn da? Oh. Schon gedrückt. So. Was tun da? Risse Blumen gießen? David, taking care of yourself is part of your job. So why'd this courier turn witness anyway? I don't know the details, but apparently he's in fear for his life. He turned himself in to the DEA. And they trust him? I don't know about that either. But this is information about the mastermind behind Real Blood. I mean, they're probably saying, can't hurt to hear him out. I feel exactly the same way. What's the bio on the courier? Antonio Zapatero, 28. Quick to go underground, but then quickly pops up again somewhere else. That's why they call him the Courier Rabbit. Why rabbit? He's also a womanizer. So... You know how rabbits are. Strong libidos. Bet the ladies call him Bunny in bed. So how are the BPD tied up in this? The BPD has the Special Drugs Unit, after all. The team you once belonged to. Once. We have a long history of handling real blood. Our past knowledge can come in handy for cases like this one. What's up, David? Feeling hungry? Okay, good. Let's eat then. I know you too well. You probably have only been drinking alcohol. Your badge says detective for a reason, Teddy. Fall Nummer 1 gestartet. Go get Amanda. The more the merrier at the dinner table. Ah, war sehr niedlich. Tell me, Teddy, what's up with you and Diana? Nothing much. It's just how we roll. New York versus Boston again? That's the root of it. But both of you are originally from New York. I thought you'd be double teaming me. I've been living in Boston for 30 years, man. I'm a Bostonian now, body and soul. Diana doesn't see it that way? Nah, she's still got her head stuck right up in New York. Was sagt So denn what da? was it this time? Baseball? Basketball? Not football. Nope. Something bigger. But what's bigger than sports rivalry? Oh, this one's bigger. Much bigger. It's all about clam chowder. Clam chowder. Yeah, clam chowder! No matter how you slice it, Boston has the best clam chowder in the world. You're with me on this, right? Right? Huh? But Diana just can't see it. I've no basis for comparison. What? I've never eaten clam chowder anywhere but Boston.
So it's the best in the world by default. Ja, Come klar. on. Come on. Come on. Oh, come on, David. Sorry. I can't help you out. I can't say anything absolute that isn't based on personal experience. Wieso hat er die I Taste so need voll? you on this. All I needed you to say was damn straight. Clam Chowder. Pizza. Fall Nummer 1 vollständig. Tägliche Mahlzeit. 3 Credits. Ja, Credits. Wir kriegen Credits rein. Die Entdeckung von B. Im April 2002 brach ein Student der Boston University beim Leichtathletiktraining auf den Campus zusammen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Trotz angemessener notfallmedizinischer Versorgung starb der Student weniger als eine Stunde nach dem Vorfall. Die Todesursache war akutes Herzversagen. Da der Student gewohnheitsmäßig Anabolika verwendete, galt sein Tod als Folge der oder Nebenwirkung seines Drogenmissbrauchs. Trotz der scheinbar eindeutigen Sachlage wurden die Besitztümer des Verstorbenen im Zuge der Ermittlung beschlagnahmt. Man fand eine große Menge Steroide, die die ursprüngliche Vermutung stützten. Dort befand sich jedoch eine bisher unbekannte, nicht registrierte pharmazeutische Substanz. Steroide, die zu Dopingzwecken verwendet werden, verstärken den Baustoffwechsel, sodass in den Zellen mehr Protein gebildet werden. Diese neue Droge wirkt nicht nur sofort, sondern bewirkt offenbar auch eine erhebliche Steigerung der Muskelkraft ohne offenkundige physiologische Veränderung. Angesichts des sehr hohen Leistungsanstiegs und der Tatsache, dass die Droge durch keinen Dopingtest erkannt werden kann, verbreitet sie sich schnell und lautlos unter Athleten. Auf dem Schwarzmarkt wurde sie unter dem Namen B gehandelt, was der Ähnlichkeit des roten Pulvers mit getrocknetem Blut geschuldet war. Darüber hinaus war das Marktvolumen so klein, dass es ein Geheimnis bleiben konnte, wie genau man an die Droge kam. Obwohl klinische Tests keinerlei psychotrope Eigenschaften ans Licht brachten, oh Gott, was für Wörter hier, machten alle gewohnheitsmäßigen Konsumenten sehr ähnliche Angaben hinsichtlich der Wirkung. Diese Droge macht einen zum Gott. Sie ist kein dreckiges Betäubungsmittel, sie ist ein Weg zum wahren Selbst zu finden. Okay, gut, kann ich schließen. Hey. Hey, Whoa. Hey. What's up, David? was gibt's Something denn? you needed to ask? Why is this courier running his mouth about providing evidence then? Standing out like that, he'll get penalized and sit out a match. It's like he's begging the bad guys to come silence him. It's a real blood case, after all. I mean, a regular courier wouldn't talk, even if it meant death. If I had to choose between jail and hell, oh man, I'd still choose lockup. There's something behind all this. Verschwörungstheorien. So it's all a big conspiracy? Don't ask me. There are people who have conspiracy theories about your case, though. You lost your beloved wife, and I lost the best partner a cop could ever ask for. Yeah, the more you think about the questions, the more distant the answers become. Humans may not have the ability to understand the complete truth. Real Blood. Any progress with the case since I left? We're still hard at work on it. We're not getting any results. This drug is king across New England now. Yeah, it's been under analysis for years, but MIT still doesn't know how to make it. Seriously, the world's going to hell. Die Vergangenheit. Do you think the past can be changed? David, you can't change the past. You just have to accept the past. I know, but Am if Ende I ist could auch just meet with little Peggy one Geht last vorbei. time, Was? I'll change the past. You'll Wo see. geht Amanda hin? Okay. Jetzt gucken, was macht Amanda da. Die guckt, hat sich Bilder angeguckt. Und jetzt ist sie bei ihm. Mal stupsen. Ich mach unseren riecht nach Gras in. Schwarzeren. Riecht nach Gras, Federn und Schnurrhaaren. Telefon. Niemand. Okay, gutes Signal. Es funktioniert auf jeden Fall. Gut, ja. Es ist gleich vorbei. Ich weiß noch nicht, ob ich noch irgendwas finden kann.
Hier war ich drin, hier kann man nochmal die Fallakten untersuchen und sich umkostümieren. Ich habe mich vorhin umkostümiert. Also leider Dings hier, ich habe ja gesagt, ich musste vorher aufnehmen. Ja, ich glaube, man kann nichts weiter tun. Ich könnte jetzt noch den CD-Spieler oder Plattenspieler bewegen, aber sonst kann man nichts tun. Okay, gehen wir ins Bad und lassen wir den Prolog beenden. Teddy! Thanks for all the help. No problem, David. We're partners. You may have quit the force, but that fact won't change. Hell, if you trace it all the way back, if I hadn't asked you to join up in the first place... Teddy! No. Don't give me that look, Amanda. I'm just trying to give him a reason to live. Vertraulich. So. 14. Mai Little Peggy. 2013. Time has been frozen for me since that day. Sonst mit Will I see you this time? ziehen und fallen lassen. Schickt er sich das gegen den Kopf oder wie? Nein, doch nicht. Ja, vorbei. Nein. Ich dachte vorhin, beim ersten Mal ist es vorbei, aber nein, das ist nur das erste, der Prolog. Mal gucken, wie sieht's jetzt aus? Oh, viel besser als vorhin. Ach, 90 Korne. Ich habe etwas vergessen, verpasst wahrscheinlich. Fernzug liegt sogar 2 Grad. Ich habe 2738 Kilokalorien zu mir genommen. Ach du Scheiße, das ist Dings. Sammlung. Ich hab eigentlich fast... Ich habe... 6 Objekte habe ich nicht gefunden. Ach du Scheiße, ich habe mehrere Beobachtungen nicht gemacht. Ui. Gut. Damit... Danke fürs Zusehen von den Prolog. Wir werden die anderen beiden Kapitel, ich werde das bei der nächsten Episode, bei der nächsten Folge des Let's Plays werde ich das erste Kapitel anfangen, dann aber blind, also ohne dass ich es vorher gespielt habe. Und ja, dann denke ich mal, werden wir uns dann sehen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.